Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to discuss about the continuation of the fourth lesson, what we discussed in the last session. So, in this session, we are going to discuss about Cold War, rivalry between the US and the Soviet Union, and formation of military alliances, Korean War, non-alignment movement, the Cuban Revolution. These are all the concepts which we are going to discuss in this session. So we will move to the concept straight away. It's Cold War. So Cold War is nothing but after the Second World War, two groups or two blocks they were formed or created clash or tension between the two groups, that is USSR and USA. So ரஷ்யாவுக்கும் USSRக்கும் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்க்கு அப்புறம் so due to some new indifferences in the ideological, economic and political factors which created a tensions between these two nations, US and USSR. This is known as Cold War. The term Cold War was first coined by the English writer George Orwell in 1945. So you can see this image and you can understand this. So the Cold War is a tension created between two nations after the Second World War, USSR and USA. The term Cold War was first coined by George Orwell. So we'll move to the next concept. So next concept is Truman's policy of containment of communism. So Truman is a American president who wants to contain or control or suppress the philosophy or ideology of communism which is being spreaded by the especially Russia throughout the world. So Truman's main policy is to contain or control or stop the spreading of communism philosophy and communism ideologies. That is known as Truman's policy of containment of communism. Next concept is Marshall Plan. So this is an important question. So the Marshall Plan is nothing but America initiates or give financial aid to the nations which were suffered during the Second World War to repair their economy and growth and development. So it's nothing but so you can see this image, George C. Marshall, who is an America's important leader who created a plan to bring control of the entire European powers under the USA. So you can see in this image, so for these European nations, USA gave financial supports in millions. So you can see this dollar million. So these many European countries had or took financial support from the USA, that is known as Marshall Plan. Why the USA or Marshall Plan is created means to bring or control of the entire Europe under the US. For that purpose only the Marshall Plan was created or conceived or designed. So with this we'll move to the next concept. So you can see in this image, Marshall is one of the important leaders who conceived the Marshall Plan to bring the entire Europe under the control of USA. So that's why he is famous. With this we will move to the next concept.
So next concept is formation of military alliances. Formation of military alliances. You can see this. These are all the NATO member nations. So these are all the countries which were members and involved in the NATO association or NATO organization. Albania, Belgium, Bulgaria, Greece, Hungary, Denmark, Netherlands, Norway, Poland, Portuguese, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Spain, United Kingdom, USA. So all these are the members of NATO association. You will see in the map also. Formation of military alliances. Formation of military alliances is nothing but so European powers or European nations, they themselves mutually desire to form an association or organization to resist or protect or from the Soviet aggression in 1949. In the year 1949, European nations, they themselves mutually took steps to or understand themselves to protect against the Soviet aggression during 1949. So the NATO association is to protect the European nations or members of European NATO organization. So the main chief objective or chief aim of the NATO was peace and security in the North Atlantic region or in the European nations. Next point, next concept is Southeast Asian Treaty Organization. By seeing this image, you can understand. So these are all the members of Southeast Asian Treaty Organization. How the European nations formed an organization or association to protect from the aggression of Soviet Union. Just like that, Southeast Asian Treaty Organization was formed to mutually protect from the other enemy affect, threats and aggressions. Southeast Asian Treaty Organization or Manila Pact. So this C2 or Manila Pact was introduced in the year 1954. So in the Southeast Asian Treaty Organization or members are US, France, England, New Zealand, Australia, Philippines, Thailand. So these are all the member nations. They formed organization to prevent spreading of communism around these nations, especially US, France, Philippines, Thailand, and Pakistan. So unlike NATO alliance, CETO had no joint commands with the standing forces. So every NATO வந்து அவங்களுடைய பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணும், மற்ற நாடுகள் எந்த டிஸ்டர்பன்ஸஸ் இருக்கக்கூடாது, ஒரு ஃபார்ம் நம்ம ஆர்கனைசேஷன் அசோசியேஷன் அதே மாதிரி தான் இந்த சீட்டோடைய மெயின் இது அப்ஜெக்டிவும் அதுதான். நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் NATO அண்ட் த வார்சா பேக்ட். ஸோ வார்சா பேக்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Soviet Union formed a organization and against the NATO. So original NATO association against இன்னொரு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஃபார்ம் பண்றாங்க. அந்த ஆர்கனைசேஷன் மூலமா அது ஒரு பேக்ட் சைன் பண்றாங்க. அந்த பேக்ட் அந்த பேக்ட்ல எப்படி நேட்டோ ஃபார்ம் பண்ணி அவங்களுக்குள்ள ஒரு மியூச்சுவல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல நம்ம கண்ட்ரி யாரும் அட்டாக் பண்ணக்கூடாது, எந்த ஒரு அக்ரெஷன் எந்த ஒரு பாதிப்பும் வரக்கூடாது, பீஸ்ஃபுல்லாக வாழணும் டிசைன் பண்ணாலோ அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா வார்சா பேக்ட் பிட்வீன் த நேட்டோ அண்ட் த சோவியத் பிளாக் கண்ட்ரிஸ். ஸோ இது எப்போ ஃபார்ம் பண்ணாங்க பார்த்தீங்கன்னா திஸ் வாஸ் ஃபார்ம் இன் 1954. ஸோ இந்த குரூப் எல்லாமே
சோவியத் யூனியன் கூட இருக்கிறவங்க இந்த ரீஜனில் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த கலர்ஸிங்க கொடுத்துருக்கோம், அந்த இடத்துலலாம் இருப்பாங்க. ஸோ இந்த 2 குரூப்புக்குள்ள எந்த ஒரு பிரச்சனையும் வந்துடக்கூடாது, அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அவங்கள தனித்தனி பாதுகாக்கணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த இடத்தை கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ இந்த ட்ரீட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்ட்ரிஸோடைய எல்லாமே மெம்பர்ஷிப் இருக்காங்க. டென்மார்க், நார்வே, ஃப்ரான்ஸ், போர்ச்சுகீஸ், யுனைடெட் கிங்டம் எல்லாமே ஒரு ஒரிஜினல் நேட்டோ கண்ட்ரிஸ். ஒரிஜினல் வார்சா பேக்ட் கண்ட்ரிஸ் யாரும் ஈஸ்ட் ஹங்கேரி, Czechoslovakia, Bulgaria, Romania, Poland, Albania, Soviet Union. So these are the 2 blocks. They formed a treaty that is known as our pact or agreement. So இவங்களுக்குள்ள ஒரு ஒப்பந்தம் போட்டிருந்தாங்க. அந்த ஒப்பந்தத்துக்கு பேர் தான் வார்சா பேக்ட். ஸோ இந்த நேட்டோ அகேன்ஸ்டாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் இந்த வார்சா பேக்ட். அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக நேட்டோ இதில் அவங்கள பாதுகாக்கிறதுக்காக இந்த அமைப்பை உருவாக்குனாங்க. ஸோ அடுத்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதில் யாரெல்லாம் மெம்பர்ஸ் வந்து இந்த பிக்சர்ஸ் இமேஜ் உங்களுக்கு பார்த்தாலே புரியும். ஸோ யூ கேன் ஹேவ் அ லுக் இன்டு திஸ். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா மெயினாக முஸ்லீம் நேஷன்ஸ் தான் எல்லாமே மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்காங்க. ஈரான், பாகிஸ்தான், டர்க்கி, ஈராக், ஜோர்டான், முஸ்லீம் நேஷன் கூடவே யுனைடெட் கிங்டம் மெம்பர்ஷிப் ஆகிருக்காங்க. இதில் கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் 1954 பாகிஸ்தான் entered into this SINTO organization. So next concept is Korean War. So Korea was divided in the year 1952-53 and still now also. So 2 groups, they were divided, North Korea and South Korea. So North Korea was controlled by Kim, South Korea was controlled by Syngman Rhee. ஸோ இந்த நார்த் கொரியாவோட பிரசிடென்ட் கிம்மும் சவுத் கொரியாவோட பிரசிடென்ட்டும் சிங்மெனும் என்ன பண்ணால் அவங்களுக்குள்ள மிகப்பெரிய ஒரு கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டு தனித்தனியாக ஒரு நாட்டை சவுத் கொரியாவும் நார்த் கொரியாவும் பிரித்து தனியாக ரூல் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க. இதுக்கு நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா எதிர்பார்க்காத விதத்தில் both Kim and Stalin did not expect the US to intervene. என்ன விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா Kim was supported by Stalin and suddenly US got intervened into and made us a great war among the war between South Korea and North Korea. So நார்த் கொரியா சவுத் கொரியா பிரிஞ்சிருந்தாலும் நடுவில் பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஒரு பக்கம் ஒரு சைடு சப்போர்ட் பண்ணுது, யூஎஸ்ஏ ஒரு பக்கம் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஆல்ரெடி நம்ம கோல்டு வார் நம்ம போயிட்டு இருக்குன்னு பார்த்தோம். என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஷ்யா ஒரு பிளாக்கு, யூஎஸ்ஏ ஒரு பிளாக்காக கன்வெர்ட் ஆகிட்டாங்க. அந்த 2 பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா கொரியாவில் நடக்கிற பிரச்சனை இவங்க தலைமை வாங்கி இது எப்படி வந்து இவங்கள இந்த பிரச்சனை பெருசாக முயற்சி பண்ணும்போது கடைசியில் எல்லா பேரும் மிகப்பெரிய பேரிழப்பு ஏற்படுது இந்த கொரியன் வாரில். பட் ஆனால் கொரியா மக்களுக்கும் கொரியாவுக்கும் எந்த ஒரு ப்ராஃபிட்டோ எந்த ஒரு நல்ல விஷயமோ எதுவுமே நடக்கல. ஸோ திஸ் வார் எண்டட் இன் வேஸ்ட். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன பார்த்தீங்கன்னா நான் அலைன் மூவ்மெண்ட். சாரி, தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ். தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா so many countries which were led or lead by a US, mainly by politically. So அரசியல் மார்க்கமும் பண ரீதியாகவும் சில கண்ட்ரிஸை யூஎஸ்ஏ கண்ட்ரோலையும் அவங்களுடைய தலைமையிலையும் செயல்பட்டுருந்தாங்க. அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா கேபிட்டலிஸ்ட் கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. இன்னும் ஒரு சில நாடுகளுக்கு மெயினாக கம்யூனிஸ்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது, ரஷ்யாவை ஃபாலோ பண்ணுறது, இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து செகண்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த 2 ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு செகண்ட் வேர்ல்டு 2 கான்செப்டில் அவங்க ஐடியாலஜி பிரின்சிபலை ஃபாலோ பண்ணாதவங்க, அந்த விஷயங்களை தவிர்த்து வர நாடுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ்.
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் இந்த வேர்ல்டு. சில நாடுகள் வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு வந்திருக்கிற நாடுகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் வரும். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கா, ஏஷியா, லாட்டின் அமெரிக்கா இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸில் மெயினாக வருது. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன் 1991 Soviet Union or Russia got splitted up or break up into many other nations. So next concept என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா non-aligned movement. ஸோ இதான் பார்த்தீங்கன்னா இமேஜ் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ், செகண்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ் அண்ட் தேர்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரிஸ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கலர் you can identify which are all coming under the first world countries. First world countries are they are mainly with more financial and capitalist and political powers. They are known as first world countries. Second world countries are apart from the capitalist and political powers nations. They follow only the communism. They are known as second world countries. You can see here. This is known as second world countries. Third world countries are Asia, East Asia, Africa, and some other Latin American nations are called as third world countries. Next concept is non-aligned movement. So non-aligned movement is nothing but non-aligned. So non-aligned means some Asian and Southeast Asian, African nations not involving or not not having any joining hands with the other European powers, especially to US and the USSR. So Russia பார்த்தீங்கன்னா USSR எந்த ஒரு விஷயங்களையும் கை கோர்க்க மாட்டோம், தலையிட மாட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஒப்பந்தம் போடுறாங்க. அது ஒரு அமைப்பு உருவாக்குறது. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அலைன் மூவ்மெண்ட். இதில் ஃபர்ஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் எங்கே நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா பெல்கிரேட் இன் 1961 நடக்குது. மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா நாசர், நேரு ஃப்ரம் இந்தியா, Ruma from Ghana, Sukarno from Indonesia. So Asia, Southeast Asia, ஆப்பிரிக்காவுக்கு சில முக்கிய தலைவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாநாட்டில் தலையிட்டு நாடுகளுக்கு எந்த விஷயங்கள் பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி சில நாடுகள் நடந்ததோ அந்த விஷயங்கள் நாங்கள் தலையிட மாட்டோம், எந்த ஒரு கைக்கு போக மாட்டோம், யாருக்கும் சப்போர்ட்டும் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுடைய கொள்கை வந்து அமைதியாக இருக்கும், எந்த ஒரு மக்களுக்கும் எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் எந்த ஒரு பிரச்சனையும் உண்டு பண்ண சொல்லிட்டு ஒரு அசோசியேஷன் ஒரு மூவ்மெண்ட்டை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. தான் பார்த்தீங்கன்னா நான் அலைன் மூவ்மெண்ட். ஸோ அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கியூபன் ரெவல்யூஷன். ஸோ கியூபன் ரெவல்யூஷன் இஸ் நத்திங் பட் Cuba and other many Latin American nations were under the control of Russia. So satellite states. So satellite states